Hello, welcome to Skype call testing service. After the beep, please record a message. Afterwards, your message will be played back to you. If you are able to hear your own voice, then you have configured Skype correctly. If you hear this message, but not your own voice, then something is wrong with your audio recording settings. Please check your microphone and microphone settings or visit skype.com for more help. Thank you for using the Skype call testing service. Goodbye. أهلا ومرحبا بخدمة سكايب لكشف الخط الهاتفي. بعد سماع الصفارة يرجى تسجيل رسالة. بعد ذلك سوف تعاد رسالتك لكي تسمعها. لو استطعت أن تسمع صوتك فهذا يدل على نجاحك في برمجة سكايب. في حالة سماعك لهذه الرسالة بدل صوتك فهذا يدل على خطأ في برمجة التسجيل لديك. يرجى المراجعة على الميكروفون وضبط برمجة الميكروفون أو انظر skype.com لتجد المساعدة وشكرا. Здравейте! Добре дошли в услугата Тест разговор по Skype. След сигнала запишете съобщение с дължина до 10 секунди и то ще бъде възпроизведено обратно, за да го прослушате. Ако чувате собствения си глас, значи настройките на Skype са конфигурирани правилно. Ако чувате съобщението, но не и гласа си, значи при вас нещо не е наред с настройките за записване на звук. Моля, проверете микрофона и настройките му или посетете skype.com за допълнителна помощ. Благодарим ви, че използвахте услугата Тест разговор по Skype. До чуване! 欢迎使用 Skype 语音测试系统，请在提示音后的10秒钟内留言，您将会听到回放的录音。如果您能听到自己的留言，说明语音通话完全正常。如果可以听到提示音，但无法听到自己的留言，说明您的录音设置有误，请调节麦克风和麦克风相关设置。欢迎访问我们的网站 skype.com 寻找您需要的帮助信息。感谢使用 Skype 语音测试系统。再见。 Dobrý den, vítejte ve službě pro testování vašeho spojení Skype. Po zaznění tónu, prosím, nahrávejte až 10vteřinovou zprávu. Poté vám vaše zpráva bude přehrána. Pokud jste slyšeli svůj hlas, máte nastaven Skype správně. V případě, že slyšíte tuto zprávu, ale nikoli váš hlas, vaše nastavení pro hlasové nahrávání nejsou v pořádku. Prosím, překontrolujte váš mikrofon a jeho nastavení nebo navštívte stránky skype.com pro pomoc. Děkujeme vám, že používáte službu pro testování Skype. Naschledanou. Velkommen til Skypes opkasttest. Efter klartonen kan du indtale en besked, som derefter vil blive afspillet for dig. Hvis du kunne høre din egen stemme, er Skype konfigureret korrekt. Hvis du kun hører denne besked, er din mikrofon sikkert indstillet forkert. Tjek dine lyd- og mikrofonindstillinger, eller gå til skype.com for mere hjælp. Tak fordi du benyttede Skypes opkasttest. Hallo en welkom bij de testservice van Skype. Na de pieptoon kunt u een bericht inspreken van maximaal 10 seconden. Daarna laten we u dit bericht terughoren. Als u uw eigen stem kon horen, hebt u Skype correct geconfigureerd. Als u dit bericht hoort, maar niet uw eigen stem, dan is er iets mis met uw audio-opname-instellingen. Controleer uw microfoon en microfooninstellingen of kijk op skype.com voor meer hulp. Bedankt voor het gebruik maken van Skype's testservice. Tot hoors! Tere tulemast tegema Skype'i proovikõnet. Palun salvesta pärast helisignaali kuni 10-sekundiline sõnum. Seejärel taas esitatakse sulle sinu salvestus. Skype on õigesti seadistatud, kui kuulsid oma salvestist. Kui kuuled seda sõnumit,
Kuid oma salvestist ei kuulnud, siis on midagi valesti sinu arvuti heliseadetes. Palun kontrolli oma arvuti mikrofoni ja heliseadeid. Rohkem abi leiad skype.com kodulehelt. Täname, et tegid Skype'i proovikõne. Hei, tervetuloa Skype-puhelun testauspalveluun. Äänimerkin jälkeen nauhoita 10 sekunnin mittainen puhenäyte. Puhenäyte toistetaan sinulle äänityksen jälkeen. Jos kuulit oman puhenäytteesi, olet asentanut Skypein oikein. Jos kuulet tämän viestin, mutta et puhenäytettäsi, jotain on väärin nauhoitusasetuksissa. Tarkista mikrofoni ja mikrofoniasetukset ja katso lisäapua skype.com-sivulta. Kiitos, että käytit Skype-puhelun testauspalvelua. Kuulemiin. Bonjour. Bienvenue au service d'appel test de Skype. Veuillez enregistrer votre message après le bip. Votre message vous sera ensuite retransmis. Si vous avez entendu votre propre voix, vous avez correctement configuré Skype. Si vous entendez ce message et non votre propre voix, vous avez probablement un problème de configuration. Vérifiez que votre micro fonctionne, qu'il est correctement configuré ou visitez skype.com pour davantage d'assistance. Merci d'avoir utilisé le service d'appel Test de Skype. Au revoir. Hallo, Sie sind mit dem Skype-Testservice verbunden. Nach dem Ton haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, die Sie anschließend abhören können. Wenn Sie Ihre eigene Stimme hören konnten, dann haben Sie Skype richtig konfiguriert. Wenn Sie nur diese Nachricht hören, aber nicht Ihre eigene Stimme, dann sind die Einstellungen für die Aufnahme nicht korrekt. Bitte überprüfen Sie Ihr Mikrofon bzw. Ihre Mikrofoneinstellungen oder besuchen Sie skype.com für weitere Unterstützung. Vielen Dank für Ihren Anruf. Χαίρετε! Καλώς ήρθατε στην υπηρεσία δοκιμής κλήσεων του Skype. Μετά το beep, αφήστε μήνυμα. Στη συνέχεια, ακούστε το μήνυμα που εσείς ηχογραφήσατε. Αν μπορέσετε να ακούσετε τη φωνή σας, αυτό σημαίνει ότι το Skype είναι σωστά εγκατεστημένο. Αν ακούτε αυτό το μήνυμα, αλλά δεν μπορείτε να ακούσετε τη δική σας φωνή, τότε κάτι δεν είναι σωστό στις ρυθμίσεις ηχογράφησης. Παρακαλώ, ελέγξτε το μικρόφωνο σας και τις ρυθμίσεις του ή, διαφορετικά, επισκεφτείτε το skype.com για βοήθεια. Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υπηρεσία דוקימיס κλήσεων. Αντίο. שלום וברוכים הבאים לשירותי הבדיקה של סקייפ. לאחר הישמע הצפצוף, הקלט הודעה שאורכה עד 10 שניות. לאחר מכן תושמע לך ההודעה. אם יכולת לשמוע את קולך, הגדרות סקייפ בוצעו כראוי. אם במקום קולך נשמעה הודעה זו, משהו שגוי בהגדרות הקלטת יישמע. בדוק את המיקרופון ואת הגדרות המיקרופון, או בקר בסקייפ.com לעזרה. תודה שהשתמשת בשירותי הבדיקה של סקייפ. להתראות. Hello! Üdvözöljük a Skype hívástesztelő szolgáltatásánál. A sípszó után rögzítse üzenetét, ami maximum 10 másodperc lehet. Ezután az üzenetet visszajátsszuk önnek. Amennyiben hallotta a saját hangját, a Skype beállítása megfelelő. Ha ezt az üzenetet hallotta, de a saját hangját nem, akkor a beállítások nem megfelelőek. Kérem, ellenőrizze a mikrofonját és a mikrofon beállításait, vagy látogassa meg a skype.com webhelyet további segítségért. Köszönjük, hogy használta a Skype hívástesztelő szolgáltatását. Viszonthallásra! Benvenuto al test audio di Skype. Dopo il beep, registra un messaggio. Potrai riascoltare il messaggio al termine della registrazione. Se hai sentito la tua registrazione, allora Skype è configurato correttamente. Se senti questo messaggio ma non hai sentito la tua voce prima, le tue impostazioni audio non sono corrette. Verifica il microfono e le sue impostazioni o visita skype.com. こちらはスカイプ音声テストサービスです。ピープ音の後にメッセージを10秒間でお話しください。10秒後、あなたの声が再生されます。
あなたの声が正しく再生されれば、スカイプは正常にセットアップされています。もし正しく再生されない場合は、マイクの接続や音声レベルを調節するか、スカイプのホームページのヘルプを参照してください。スカイプ音声テストサービスをご利用いただき、ありがとうございました。Witamy w serwisie testowym Skype. Po sygnale proszę o nagranie wiadomości. Po nagraniu Twoja wiadomość zostanie Ci odtworzona. Jeżeli byłeś w stanie usłyszeć swój głos, oznacza to, że skonfigurowałeś Skype poprawnie. Jeżeli słyszysz tę wiadomość, ale nie swój własny głos, to masz źle skonfigurowane ustawienia nagrywania dźwięku. Sprawdź swój mikrofon i jego ustawienia lub odwiedź skype.com, aby uzyskać więcej pomocy. Dziękujemy za skorzystanie z serwisu testowego Skype. Do usłyszenia. Sveiki, jūs naudojate Skype ryšio kokybės bandymo paslaugą. Po signalo įrašykite iki 10 sekundžių trukmės žinutę. Kai baigsite, jūsų žinutė bus pakartota. Jeigu girdėjote savo balsą, tuomet jūsų Skype garso nustatymai yra teisingi. Jeigu girdite šią žinutę, bet ne savo įrašą, tuomet jūsų Skype garso įrašymo nustatymai gali būti neteisingi. Pasitikrinkite savo mikrofoną ir mikrofono nustatymus arba apsilankykite skype.com ir ieškokite pagalbos žinynuose. Dėkojame, kad naudojate Skype ryšio kokybės bandymo paslaugą. Sudie. Olá, bem-vindo ao serviço de teste de chamadas Skype. Após o sinal, por favor grave uma mensagem até ao máximo de 10 segundos. De seguida, ouvirá a sua mensagem gravada. Se ouviu a sua própria voz, significa que o Skype está configurado corretamente. Se ouviu esta mensagem mas não a sua voz, então algo está errado com a sua configuração de gravação de áudio. Por favor, verifique o seu microfone e a configuração do mesmo ou visite skype.com para mais ajuda. Obrigada por utilizar o serviço de teste de chamadas Skype. Bună ziua! Bun venit la serviciul de testare Skype. După semnalul sonor, înregistrați mesajul dorit. După aceea, veți auzi mesajul înregistrat. Dacă ați auzit mesajul înregistrat, înseamnă că ați configurat Skype corect. Dacă ați auzit acest mesaj fără cel înregistrat de dumneavoastră, înseamnă că aveți o problemă cu setările de înregistrare. Vă rugăm, verificați microfonul și setările microfonului. Sau vizitați skype.com pentru ajutor. Vă mulțumim că ați folosit serviciul de testare Skype. La revedere! Вас приветствует служба тестирования связи Skype. После сигнала начнется запись вашего сообщения длительностью до 10 секунд. Затем вы сможете прослушать свою запись. Если вы слышали свой голос, значит, настроили Skype правильно. Если же вы слышите это сообщение, но не слышали свою запись, то настройка записи звука выполнена неправильно. Проверьте свой микрофон и его настройки или обратитесь на веб-сайт skype.com для получения дополнительной помощи. Благодарим вас за использование службы тестирования связи Skype. Всего хорошего. Hola, bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype. Después de la señal, por favor, grabe un mensaje de hasta 10 segundos. Después, su mensaje será reproducido de vuelta. Si es capaz de oír su propia voz, entonces ha configurado Skype correctamente. Si oye este mensaje solamente y no escucha su propia voz, significa que algo no está bien en los ajustes de sonido. Por favor, revise los ajustes del micrófono o puede visitar skype.com para obtener más ayuda. Gracias por usar el servicio de llamada de prueba de Skype. Hasta luego. Hej och välkommen till Skypes provtelefon. Säg något efter tonen. Efter 10 sekunder kommer det du sagt att spelas upp. Om du då hör din egen röst så fungerar allt som det ska. Om du hörde din egen röst så fungerar allt som det ska. Om du inte hörde din egen röst, kontrollera att du har kopplat in din mikrofon korrekt. Du kan även kontrollera Skypes ljudinställningar. Mer hjälp hittar du på skype.com.
Tack för att du ringde till Skypes provtelefon. Merhaba, Skype arama test servisine hoş geldiniz. Lütfen sinyal sesinden sonra 10 saniyeye kadar bir mesaj kaydediniz. Sonrasında mesajınız size geri çalınacaktır. Eğer kendi sesinizi duyabildiyseniz Skype ayarlarınız doğru şekilde yapılmıştır. Kendi sesiniz yerine bu mesajı duyuyorsanız ses kayıt ayarlarınızda bir sorun var demektir. Lütfen mikrofonunuzu ve mikrofon ayarlarınızı kontrol edin. Ya da daha fazla bilgi için skype.com adresini ziyaret edin. Skype arama test servisini kullandığınız için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hello, welcome to Azure Communication Services Audio Testing System. To test your call quality, record a short message after the beep, then the message will be played back to you. If you're happy with the quality of your message, then you've configured Teams correctly. If not, check your device settings and try again.